Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Morning. Who all I can see who those were not there yesterday? Harshit. Harshit was not there yesterday. Yes, ma'am. Why I did you miss? joined today. Sanjota was not there. Please do not miss the classes, okay? Yesterday we dealt a very important concept. Have you gone through the video, recorded video of yesterday's class? Okay, miss. Yes. Okay. ma'am. Yes. So what we did yesterday? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we dealt multiplication of matrices yesterday. Oh, yeah, 1 second. Yes, we did multiplication of matrices yesterday, and I had given certain examples as homework. Has everyone solved? Yes, ma'am. Okay. So, which all examples I had given homework? How many? Three and four I had given? Four, ma'am. Four, Four. ma'am. Four, ma'am. Second, let me write them. Yes. Okay, what was the first question? 2, 3 One. minus 1. This question. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And this was multiplied with 101 minus 121. What is the answer of that? 213 minus 301, ma'am. Are you sure you are telling about the same answer? No, ma'am. 14 minus 6, 4, 5. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಾ? Ma'am, 14 minus 6, 4 and 5. Yes, ma'am. Yes, please, someone mute. This is not the answer. Yes, ma'am. Is this the question you are telling? 2, 1, 3, 2 minus 1 and 1 multiplied with 101. 1, 0, 1 minus 1, 2, 1. Are you telling it the same matrix? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have not got this answer? Sorry, ma'am. Same. 1, 2, 3, 1, 4, 5. Minus 2, 2 and 0 should be the answer. Correct. Yes, ma'am. How many of you have got? Please say yes, 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 yes. Yes, I ma'am. am telling here, like this one, ma'am. 3 minus 1, 3, 1 minus 1, 0, 1. Okay, I'll tell everything. We'll discuss all the answers. Yes, one by one. Is this correct? Have you all got the Yes, answer? Yes, ma'am. Out of Yes, 16 ma'am. students. Yes, I heard only 4 yeses. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Boys, Yes, ma'am. is this the correct answer that you have got for this example? Yes, ma'am. Okay. So, I don't know which, I'll just write, had I given this 2, 3, 4, 3 cross 3 matrix, Yes, ma'am. 3 cross 3 matrix. Have you all tried 3 cross 3 matrix? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, we'll see what is the answer. Okay, I hope I'm clear with the questions first. Do not mix match your questions and the answers. Okay. Yes. And for this, the answer is 14, 0, 28, 22. It is correct.
Tell me, is this the answer for your 3 cross 3 matrix? Yes, ma'am. Ma'am. 4 S's, Yes, ma'am. 5. I need 12 answers. Ma'am, 42 and 56 ma'am ನನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ರಿ ಬಂದಿಲ್ರಿ? ನನ್ Check 28 ಮತ್ತು 42 ಅಂತ ಬಂದದ್ರಿ. check the calculation. Rest all elements are correct. Yes ma'am. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Okay ma'am. Okay, rest everyone, have you got this answer? Yes, ma'am. Okay, which is one more? 3 minus 1, 3. Minus 1 0 2 and 2 minus 3 1 0 3 1. Is this the one more question? Yes ma'am. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 14 minus 6, 4, 5. Is this the answer? Yes, ma'am. Yes ma'am. Has everyone got? Yes ma'am. Yes, very good then. Okay, if 3 you have got correct, then one more I had given, that was solved example only from textbook, so definitely that also you might have got the answer only. So I hope everyone has understood what is matrix multiplication then. Yes, ma'am. Yes, okay, so that completes how many? 12 examples from your exercise. We'll move on to the next one. Okay, so what is next? Yes, tell me. ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಐತ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ಹೇಳ್ರಿ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ಲಸ್ y minus 1 3 is equals to bracket 10 5 ಅಂತ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ರೀ, ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ರಿ. 12th ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಬರ್ತಿಲ್ರಿ. How many of you have solved? Yes, so that was addition question, no? Addition and equal matrices. That was the question of addition and equal matrices. This was the question. Yes ma'am. Yes, if anyone has not solved, then you can concentrate here. First ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 into x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2x ma'am. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 3x. 3x. y into minus y into minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus y. Minus y. y into plus 1 y ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಯ್ತು? 10 and 5 column matrix ಇದೆ. So first we will evaluate this addition. Okay, so we know how to add corresponding elements we have to add. So this is first element with first element. Plus of minus ಏನಾಯ್ತು? Minus ಆಯ್ತು. So this is minus y. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? 3x plus y, and that is equals to how much? 10 and 5 column matrix. Correct? Yes ma'am. Now ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? Yes ma'am. Equal ಆಗಿದಾವೆ. So what we can equate here? 2x minus y will be equals to what? 10. ಆಮೇಲೆ 3x plus y will be equals to what? 5. 5. ಇದನ್ನ ನಾವು simultaneous equations ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. So no need to multiply anything. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು y already ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? Cancel. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2x plus 3x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತು. ಇದು 10 plus 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 ಆಯ್ತು. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 ಆಯ್ತು. 3 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಕಿ you will get the value of y. 3. Yes, you will get 3 only. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so this is how to solve. Any doubts now? No ma'am. Okay, so this was it. We will move on to few more okay examples. So I'll come back to 14th example. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, show that one matrix ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, LHS is not equal to RHS. Okay, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we will see certain properties. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now tell me, is addition commutative? 2 into 2, 2. Yes ma'am. Yes. Is addition commutative always? Yes ma'am. Is addition associative? No ma'am. Associative. A plus B of plus C will be equal to what?
A plus B of B plus C. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Yes. So that will go in matrix also. For matrix also, addition is commutative, addition is associative. Okay. In general, ನೀವು multiplication ಬರೆಯುವಾಗ 1 into 2 is equals to what? 2 into 1. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. So I know that multiplication is also commutative. AB is equals to what? BA. Yes. BA. Similarly, it will be associative also. In general, multiplication. Is this correct? AB into Yes, C ma'am. will be equals to what? A into BC. For numbers. But matrix ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. AB is not always equals to BA. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Now if you observe your A matrix. Okay, A matrix ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 minus 1 6 7. So ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ B ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ is this in the form of AB and BA? Yes, ma'am. Okay, so this is in the form of AB and BA. But ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. This is actually not equal, but we will prove it. ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, prove that ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, LHS is not equal to RHS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, so what is the relation here? Into. Okay, so now first ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So directly I do. Shall I do directly? Yes, ma'am. Okay, so first row with first column. So 5 into 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 plus minus 1 into 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -3. Plus and minus ಏನಾಯ್ತು? -3. Plus. Next, first row first column ಆಯ್ತು. First row second column. So 5 into 1 is 5. Minus 1 into 4 is -4. Plus 4 minus 4 ಏನಾಯ್ತು? Sorry, plus and minus ಆಯ್ತು. Next, second row first column. So 6 into 2 is 12. 12 plus 7 into 3 is 21. Next, second row second column. ಏನಾಯ್ತಿದು? 6 into 1 is 6. 7 and 4 is 28. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ LHS answer? 7 1 33 34. Is correct? Yes, ma'am. Yes. So this is your LHS answer. Now ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Say this is matrix A and say this is matrix B. So we did A into B. Okay? ಈಗ RHS observe ಮಾಡಿ exactly B into A ಇದೆಯದು. So this is B matrix and this is A matrix. Okay? So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಮ್ಮೆ AB ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ BA ಮಾಡಿ. So we'll come back to this now. We are doing this matrix. Okay? So can you tell me the answers one by one? 10, ma'am. Yes. 2 into 5 is 10 plus 1 into 6 is 6. Next, first row second column. 2 into -1 -2 1 into 7 plus 14 plus. Next, 3 into 5 is 15 plus 15 this is 24. Last, second row second column. 3 into -1 is -3 plus 4 into 7 is 28. Okay, so iದೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 16 This is 5. 5 This is 25 and this is how much? 39. So let this is equation 2. Now ಈಗ ನೋಡಿ equation 1 ಅನ್ನ LHS ಏನಿತ್ತು? LHS was nothing but A into B ಇತ್ತು. RHS ಏನಿದೆ? Nothing but B into A ಇದೆ. Are they equal? No, ma'am. No. Okay. So matrix ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sometimes, okay, A into B equal to, sorry, AB will be equal to BA sometimes, but not always. Reason ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ? No, ma'am, I don't know. Yes, why? Because ನಮ್ದು ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? n equals to n. ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? m into p ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು? p into m. p into m into p ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? p into m. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ದು AB m into p ಅಂತ ಇದ್ರೆ BA ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? P into m. And also what you are multiplying? Row with column. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? Yes, ma'am.
Yes, that's why in matrix, multiplication is not always commutative. That's your first property. Not always Clear? commit. Not always. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ sometimes data same ಇದ್ರೆ multiplication ಮಾಡ್ ಆದ್ಮೇಲೂ same ಬಂದ್ರೆ sometimes it will be, but not always. So this is your example also from exercise, and this is our one property also. Multiplication is not always commutative in matrix. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ I hope everyone is seeing your notes. So addition ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Addition is commutative, addition is associative, existence of identity. Multiplication, scalar multiplication ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Now I'll come back to this. Are you all seeing this? One second. Yes, can you all see this? Yes, ma'am. Yes. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಡಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯರ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ? ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. What I have written, generally AB is not equal to BA. Okay, not always. Are you all getting this? Yes, ma'am. Okay, but associative irutte. Okay, that associative also will go on getting the examples when you multiply three matrices. Mat adane atara madidkule, because we are not changing the order here. A first place alle ide, B second place alle ide, C third place alle ide. Okay, so it will be associative. Okay, am I audible? Yes, Yes, ma'am. Yes. And Yes, this next distributive property is very important. A of B plus C. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? AB plus Into. AC. Okay, this will always be true. A of B plus C will be what? A into B plus A into C. Is this clear to everyone? Yes, Yes, ma'am. Okay, so these are certain properties. Now identity ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ ವಾಪಸ್ಸು. No. What I was doing here, this example. Any doubts in this example to anyone? No, ma'am. No, Okay. ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? yes, Yes, ma'am. Yes. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು? ಈ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಯು ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮೋರ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so under this only 14th question only, that was first question what we did. Second allu same ide, AB is not equal to BA anta torsi. How? First you multiply LHS, then you multiply RHS. Is that Okay, ma'am. everyone? Yes, Yes. ma'am. Okay, so 14 is done. 15th question, 16th question ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಾನು 16th ಮಾಡ್ತೀನಿ. If you understand 15, you have to do. Okay, ma'am. Okay, so 16th question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? They have given one matrix here, matrix A of order. You have to tell me the order. Tell me what is the order of this matrix? 3 into 3, ma'am. Very good. Three. Okay, so this is 3 into 3. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ a cube minus 6a square plus 7a plus 2i equals to what? 0. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಇದು ಈ ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 0 ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? Yes, Are you ma'am. all getting the question first? No, ma'am. Matrix A anta ide. That Okay. given matrix A. Your question is prove that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i equals to 0. Okay, prove this. Prove ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಈ Prove, ma'am. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Okay. Okay. Yes, so I have to use that equation and show that LHS equals to RHS. LHS ಏನಿದೆ? ನಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. RHS ಏನಿದೆ? Proved. RHS ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ.
So I have to 0. show that LHS equals to RHS or equation equals to 0. Okay. So now equation ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Not equal. Variable. What is the variable here? This is nothing A, but A. I. Oh, Okay. A. A. What is A here? Nothing but I, ma'am. Variable. ಇಲ್ಲಿ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Yes, No, ma'am. ಈ equation ಅಲ್ಲಿ A is nothing but your given matrix. Correcta? Yes, ma'am. Okay. So A is nothing but your given matrix. Tell me what is I? Identity matrix. Very good. Okay. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. Okay. So what will be order 3 order matrix? This will be third order matrix. Is this correct? Yes, ma'am. Okay. So ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. Now first we will come to A cube. Okay. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ A ಇದೆ. A cube ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. No, ma'am. Okay. How will you find A cube? Matrix ಗೆ cube ಮಾಡಬೇಕು. Yes, everyone goes wrong here only. Okay. ಎಲ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? A cube ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. All children will write like this. ನೀವು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ. But do we have any such operation? No. Raise to power ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಎಡಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? No, ma'am. No. This is not mathematically correct right now. What we have written. Okay. ಇದು ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3, ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಆ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 0 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 0, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, ma'am. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ನಾನು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? Yes, ma'am. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ ನಾನು? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So you are not going to raise the power as 3, but you are going to write a cube as a into a into a. Then do the multiplication. Gottaita? Yes, ma'am. Okay. So now we will come back to our question now. First, ನಾನು ಏನೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? a cube ಬೇಕು, ನನಗೆ a square ಬೇಕು. a question ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, I ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. Okay. So we will do 1 by 1. So a cube. Now 3 matrices multiplication ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. How many matrix we can multiply? 2 we can multiply. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ 2 a ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, 1 a ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. Are you understanding? Yes, ma'am. Okay. We have only multiplication rule right now for only 2 matrices. Okay. So ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 a ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, third a we will keep as it is. And I will write the value of A. This is the value of A. That is matrix A. 2, 0, 3. Okay. 3 cross 3 ಇದೆ. ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ. Yes. So what do your first one says? 3 cross 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? C11, C12, C1, C21, C22, C23. Next ಏನಾಯ್ತು? C31, C32, C33. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Okay, so first row, first column. I will do quickly. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ. Yes. 1 into 1. 1 into 1 ಏನಾಯ್ತು? 2. 1. 1. Plus 0 into 0, 0. Plus 2 into 2 is 4. First row, first column ಆಯ್ತು. ಈಗ first row, second column. 1 into 0, 1 into 0. First row, second column. 1. First row, second column. So 0 plus 0 into 2, 0. plus 2 into 0, 0. ಎಲ್ಲ 0 ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 3. ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಆಮೇಲೆ ಏನು? Third column. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ 1 into 2 is
1 into 2 is 2. Okay, plus 0 into 1 is 0, 0. plus 2 into 3 is 6. 6. Next, second row, first column, 2, 1. Okay, 2, 1 madona. So 0 into 1 is 0, 2 into 0 is 0, 1 into 2 is 2. Next, C2, 2. Second row, second column. Howda? So 0 into 0 is 0, 2 into 2 is 4, 1 into 0 is 0. Is everyone following? Next, second row, third column. Okay, so ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ second row ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ third column. So 0 into 2, 0, 2 into 1 is 2, plus what? 1 into 3 is 3. Last, 3, 1. 3, 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Third row, first Third column. row, first column. Yes, third row. Third row, first column. 2 into 1 is 2, 0 into 0 is 0, 3 into 2 is 6. Next, third row, second column. 2 into 0 is 0. This is also 0. Again, this is also 0. Next, 2 into 2 is 2. Plus 0 into 1 is 0. 3 into 3 is 9. So, yes, type is answer. Who is writing that? So, what is your first answer? 5. This is 0, 8, 2, 4, 5, 0. 0 and 11. This type is answer idu? A square. A square. How many times we had multiplied? 2 times. Okay. So this is the value of a square. ನಾನು ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ because ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ a square value ಕೂಡ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? Okay, ma'am. Yes. So now a square ಇಂದ a ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? a square into a ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? A3, A cube ಸಿಗುತ್ತೆ. a cube ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. So a square I will write. What was that? 508 2 4 5 8 0 11 into a ಏನಿತ್ತು 102 021 203 ಅಂತ ಇದೆ. Okay, shall I remove all everything, only answers? Yes, ma'am. Okay, so a cube answer only I will. Yes, tell me. Third row first column 2 2s are 4 ಬರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ರಾಂಗ್ ಬರ್ನ ಎಲ್ಲಿ? Last 2 plus 0 plus. ಇದಾ? Yes ma'am, last ಇದು 2 plus 0 plus 9. 2 plus 0 plus 9 11 ಅಲ್ಲ? 9. 11 correct, ma'am. 9 plus 2 no? Correct no? Correct, ma'am. 4 plus 9. 4 plus 9 ಬರ್ಬೇಕಾ? Yes ma'am. ಯಾವ್ದಿತ್ತದು? 102 2021 203 ಅಲ್ಲ? ಯಾವ್ದದು? ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಾ ನೀವು? ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್? Yes, ma'am. 2 into 2. Correct. Thank you. Sorry. Yes. ಬಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes. Okay. Correct. Yes. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕೀಗ ಅದನ್ನ? 9 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 39. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ 30. 11 to 13. Is this correct? Yes, ma'am. Okay. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. Yes. Okay. So a square value is this much. A cube into a. Okay. So a cube into a ಏನಾಗುತ್ತೆ again? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Is this correct? Yes, ma'am. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, ma'am. Okay. So start. So first row, first column. First row ಏನಿದೆ? 508. Second first column ಏನಿದೆ? 102. 102. So 5 into 1 is 5 5. plus 0 into 0 is of course 0. Next 8 into 2 is 16. Is this 16. correct? Next Yes, first ma'am. second column. So this is your second column. 5 into 0 is 0 plus 0 into 2 is 0
plus 8 into 0 is 0. Is this correct? Next, Yes, ma'am. first row, third column. So illide third column, 5 into 2 is 10. 10. 0 into 1 is 0. 8 into 3 is 16. 3 ಇದೆ. 3. ಹೌದಾ? 24. 24. Next, second row, first column. 2 into 1 is 2 plus 4 into 0 is 0. Next, 5 into 2 is 10. 10. Second row, second column. 2 into 0 is 0. 4 into 2 is 8. 5 into 0 is 0. Next, second row, third column. Third column ಯಾವುದು? 2, 1, 3. Okay. So this is 4. ಮತ್ತೆ 4 ಆಯ್ತು. 15 ಆಯ್ತು. 15. Correct? Last. Yes. Third column with all 1 by 1 columns. Third row. Okay. ಇದಾಯ್ತು 0. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? 13 ಅಲ್ವಾ ಇದು? So that will be what? 26. Is this 26. correct? Next, Yes, ma'am. second column. 8 into 0 is 0. This is 0 again, and that is also 0. Last, 8 into 2 is 16, and this is 0. So this is 39. Ishtaita? Any difficulties to anyone so far? No, ma'am. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Yes. So ಇದೇನಾಯ್ತು 21. Next ಏನಾಯ್ತು 0. Next ಏನಾಯ್ತು 34. 4. ಇದ್ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು 12. 12. 8. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 23. Is this correct? Yes, ma'am. Yes. This 34. next one is 36. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು 55. ಕರೆಕ್ಟಾ? Ma'am. Ma'am, 26 plus 8 is 34, ma'am. 36, ma'am. 34. Okay, sorry. This has to be 34. thank you. Sorry. Yes. It's okay, ma'am. Yes, everything is correct? Yes, ma'am. Okay. So ನಮ್ಗೆ a ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. a ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್? 6a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7a ಪ್ಲಸ್ 2y. ಇದನ್ನ ನಾನು 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ a ಕ್ಯೂಬ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. a ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 21, 0, 34, 12, 8. ಇದೆಷ್ಟು? 23, 34, 0, 55 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? 508, 245. ಇದೆಷ್ಟು? 8013 ಪ್ಲಸ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ a? 102, 021, 203. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. Then what they are telling? 2i. I ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0. Yes. 0 ನಾ? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is I? Identity matrix. Identity matrix ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Yes, very good. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Plus 6 into 100 010 001. Okay. Now, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆಯಾ? This is simple addition and subtraction. Yes or no? Ma'am, it is 6y, ma'am. M plus 2. Okay. Yes. Scalar multiplication ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? Yes. 6 into 5 is 30. This is 8. ಹೇಳಿ. 48. Next 12, 24, 30. Ma'am, 48. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಇದೆ. Multiple, ma'am. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ? 6 into ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Yes, Oh, ma'am. 6.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 7 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Yes, ma'am. ಇಲ್ಲಿ Yes, 2 ma'am. ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Yes, ma'am. Yes. So that is Okay. what we are doing. Got it? Yes, Where ma'am. I stopped? 48 0. ಬೇಗ ಹೇಳಿ. 7, Last element I have left. 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21. Ma'am, ಅಲ್ಲಿ 39. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿ. 39. ಎಷ್ಟಿದೆ? 13 into 6. What is 13 into 6? 78, ma'am. 78. Okay. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು. ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಓಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್? First to subtract the Corresponding elements. First with all first elements, second with all second elements, third with all third elements. Yes or no? yes, ma'am. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. 21 minus 30. 21 minus 30 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -9 -9 plus 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? +7 -2. ಕರೆಕ್ಟ್? -2 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. -2 plus 2 Oh,0 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 0 minus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. Okay. Next 34 minus 48 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -14 minus 14 plus 14 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -14 28, ma'am. minus 14 plus 14 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 ma'am. 0 ಆಯ್ತು. Correct? So plus 0 also 0. So if you go on doing like this, all elements you will get 0 only. You can check later. Okay. ನೀವೆಲ್ಲ add subtract ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ you will get the answer as 0. Now what is this? Nothing but 0. matrix. Did we prove our question? Yes ma'am. Okay. So this is how. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, addition ಇದೆ, subtraction ಇದೆ, scalar multiplication. All 4 operations they have included in one question. Concept easy ಇದೆ. Only thing is it is lengthy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes ma'am. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದೆ? 16 ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ 15 ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ? ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? A into A. A into A. ಆಯ್ತು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 5 into A ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? 5 into ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಐ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? Yes, ma'am. Yes. Why I'm telling you to do is because it will be practice. ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ it will be just, if you write by your own hand, it will be practice for you. Are you all getting? Yes, ma'am. Okay. So based on this only, we have one more question. This is easy. Okay. Chikkdide. It is 2 cross 2. Multiplication is easy only, but ಸ್ವಲ್ಪ 3 cross 3 ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. Okay. So they have given this. This is given in the question. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? find the value of k so that this expression is true. ಓಕೆ. ಫೈಂಡ್ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? a square is equal to k into a minus 2i. ಓಕೆ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Yes. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವೇ ಬರಿಬಹುದಾ? Yes, ma'am. It is given also.
ಬಟ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಬರಿಬಹುದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎ ಇದೆ, ಐ ಇದೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? K. ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಕೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ a square ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ a square. a square ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ a into a ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? Yes. Okay. So this is 3 minus 2, 4 minus 2 into a again. So this is 3 minus 2, 4 minus 2. Okay. So multiply madona bega bega. Yes, ma'am. So if you are getting confused, I'll write here. First 3 into 3 plus. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಇಡೀ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಇಡೀ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟು 4. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ -2 -2. Next second row first column, that will be 4 into 3 -2 into 4, and last row last column, so that is 4 into -2 plus -2 into -2. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? -8. So this is 9. This is It is a 9. -8. 9 minus 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1. 1. Next this is what? -6. Minus of minus ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? -6 plus 4. What is -6 plus 4? -2. Is this correct? Yes, ma'am. Next 4 into 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12. 4 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 ಆಯ್ತು. Plus into minus is minus. So this is 12 minus 8, which is equals to what? 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು -8 ಆಯ್ತು. Minus of minus plus ಆಯ್ತು. So this is what is the answer? -4. Is this correct? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 1 -2 4 -4 ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು k ಇಂಟು a ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 -2 4 -2 -2i ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು? 1001. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್? Yes, ma'am. Yes, So what I'll get here? 3k K minus 2k 4k minus 2k. Very good. So yes, correct. ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್, ಸೊ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 3k minus 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 2k minus 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? 4k minus 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? -2k minus 2. ಹೌದಾ? Is this correct? Yeah. Okay. Now what? Last operation. What is last operation left? They are equal. Equal ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? Corresponding elements equate ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? First element will be equals to first element, second will be equals to second, third will be equal to third, 4 will be equal to 4. Now can you see all elements are k only here? Yes, ma'am. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Okay, this third element will be equal to what? This third element. So can I write 4 is equals to 4k minus 0? Yes, ma'am. That is nothing but 4 equals to 4k. So value of k ಏನಾಯ್ತು? 1. ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? k ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. 4 ಕಡೆ k ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ k, every time, even if you use any of these other 3 also, you'll get the same answer only. Is that clear? Yes, ma'am. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, so k value ಏನಾಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? The value of k is 1. So ನಾವು previously addition subtraction ಮಾಡ್ಕೊಂಡು x y z ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, ma'am. No. Ma'am, K is 0. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. Ma'am, K is 0. 0 ಬಂತಾ? No. Let me use any other equation also. Suppose I will use first and first. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3k minus 2 equals to what? 1. minus 2 ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. So here also k is 1 only, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Correct? Yes, ma'am. Use any equation, Okay, you'll ma'am. get k as 1 only. Use any equation only one. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ k ನೇ ಇರೋದು. Okay. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ k ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಬರೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ z ಬರೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ t ಬರೆದ್ರೆ, then you have to use all 4 because how many you have to find now? 4. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ k ನೇ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು k ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ k ನೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. Yeah. Correct? Yes, ma'am. Yes. Yes, So any doubts in this so far? No, ma'am. No. Everyone No, understood? ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಮಿನಾರ್ ತರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No, ma'am. ಯಾಕೆ? One time practice ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? Okay, now here we have okay, only 10 minutes is left, so I will do one more question, multiple choice word problem. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, it will take some time. Okay, so ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ನಾಳೆ ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. So we will finish. First ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಏನ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, you have 5 matrices. Okay, ಎಷ್ಟು matrices ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? 5. 5. Okay, x ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ ಆಲ್ 5. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್? 2 into n. into n. y is a matrix of order 3 into 3 into k or 3 cross k. z is a matrix of what order 2 into cross p. w is n cross 3, p is p cross k. Okay, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what is the condition to add two matrices? Order should be same. Yes or no? Subtract ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what is the condition? Order should be same again. Multiply ಮಾಡುವಾಗ if you are multiplying these two, ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? Here column must be equal to what? Rows. Every column. much. Okay, so based on this ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, first question, if this is the order, then ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ 5 matrix. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ k equals to n. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು k is arbitrary. Arbitrary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Your voice breaking, ma'am. Voice is breaking. What about now? These are the options given. Sometimes you will have options. If it is asked for 1 mark, you will not have option. Okay, so ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಪಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. p
P ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? P ಆರ್ಡರ್ P into K ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, Y ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? P into K ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? N into 3 to Y. Y ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು. ಸೊ PY ಪ್ಲಸ್ WY ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ PY ಮತ್ತೆ WY ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? P ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರು, Y ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರು, W ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರು, ಆಮೇಲೆ ಇದು Y ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್? ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ K? 3. Is this correct? Okay. So K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? Yes. 2 is not the answer. Fourth one is also not the answer. Either first one is the answer or third one is the answer. But ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ first third ಅಂತ. We will come back to this question now. ಇದೇನಿದೆ? 3 into 3 multiply ma'am. Okay, ಸರಿ, ಇದಾಯ್ತಾ? ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆರ್ಡರ್? P into K, ಹೌದಾ? Yes ma'am. Okay, because I know that multiplied answer will be this into this. Now you can see that. Come here. Can I multiply these two? Yes ma'am. Yes ma'am. 3 is equal to 3K. Okay, sorry, 3 is equal to 3. Multiply ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ what should be the answer? N into K. Now ನಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? If order is same. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? When I can add two matrices when order is same. So if order is same, can I say that P equals to N and K equals to K? So if P equals to N. Sorry? P order. So which option? First one. First option. Everyone understood? Yes. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೇಮ್, ಓಕೆ, ಇರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ 5 ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು? ಇಫ್ N ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P ಅಂತ ಆದ್ರೆ, N ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P ಅಂತ ಆದ್ರೆ 7x minus 5z ಏನಾಗುತ್ತೆ? Is your question. Okay, now find out where x is. What is the order of x? 2 into N. 2 into N. Yes. ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿಯಲ್ಲ. We will try to find. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಬರಿಯಲ್ಲ. We will try to find. So 7x. x ಏನಿದೆ? 2 into N. Minus 5 into z. z ಏನಿದೆ? 2 into P. ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? N is equals to P ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2 cross n ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಮೈನಸ್ 5 into 2 cross P ನ ನಾನು n ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೋದಾ? Yes ma'am. Either n you can write P or P you can write n. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ರಿಲೇಷನ್? Minus. When we can add if order is same. Is the order same? 2 into N. Yes ma'am. The order same. Yes. So order same ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Same. Same ಬರುತ್ತೆ. So this question, what will be the order of this expression? 2 cross n. Did you get? Yes ma'am. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಬೇಕು? 2 into ಅವರು ಇದನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ I know that when I subtract, the maximum will be again same order. Got it? Yes, ma'am. Everyone got it? Yes, ma'am. Yes. Okay. Tell me. Any doubt? No, ma'am. ನಾನು last 3 minutes I will take you through explanation. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ 4 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? a ಇಂಟು 1 ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ? ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಬಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು? ಎನಿವನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Equal sign. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ, ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಡೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ? ಈ ತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು how this actually works. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ 2 examples, 2 exam, test 1, test 2, you will add them, you will subtract them. So how it you can use in real life? ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದೇ ತರ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನೇಮ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಿಯರ್ and I can see the name Suraya. Okay, these are the first 2 names I can see here, so I am writing them. For example, ಈಗ ಒಂದೇನೋ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವ್ರಿಗೆ 5 ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ 5 ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ, 10 ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಸುರಯ್ಯಗೆ 2 ಪೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ 5 ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡೇಟಾ? Yes, ma'am. ನೀವು ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ 5 ಪೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ 10 ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈಚ್ ಪೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 2 rupees 1 ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 20 rupees 1 ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? Okay, ma'am. ಅಕ್ಷಯ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 5 ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿದೆ ಅವನ್ಗೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಪೆನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2 rupees. ಸೊ ಅವ್ನ್ ಪೆನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೋಟಲ್? 10 rupees. 10 rupees. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. 1 ಪೆನ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ 5 ಪೆನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. 10 ಆಯ್ತು. 1 ಬುಕ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ 1 ಪೆನ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ 10 ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 200. 200 ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ? 210. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? Yes, ma'am. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸುರಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಅವಳಿಗೆ 2 ಪೆನ್ ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ 2 ಪೆನ್, 1 ಪೆನ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ 2 ಪೆನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 1 ಬುಕ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ 5 ಬುಕ್ ತಗೊಂತಾಳೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100. ಟೋಟಲ್ ನಿನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? 104. ಹೌದಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ Yes, ma'am.
matrix. This is my matrix what I require. ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಡು ಐ ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್? ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದನ್ನ ನಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ plus second into second. Now tell me, is this the same thing what Akshay had done? Yes, ma'am. Perfect idea. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು? 2 into 2 plus 5 into 10. Tell me, is this what Suraya had done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, matrix multiplication. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟುನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1-2 minutes. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? 1 ಪೆನ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ 1 ಬುಕ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? 210 ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸುರಯ್ಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು 104 ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೆನ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 25 ಈಚ್ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಮತ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು? Yes, ma'am. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಶಾಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ನಿಮ್ದು ಶಾಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 into 3 is 15. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 10 into this is 250. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ತು ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ? 210. ಅಕ್ಷಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ 210 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಶಾಪ್ 2 ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 265 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುರಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 104. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿನ್ಗೆ ಶಾಪ್ 1 ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಶಾಪ್ 2 ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? 1 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, A into B plus C into D. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇದು ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂತು? ಇದು ಯಾಕೆ ಎಡಿಷನ್ ಬಂತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Yes, ma'am. Are you all getting? Yes, ma'am. Yes. So what I did, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Is that clear with everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. So we will end the class for today. We will see remaining tomorrow. Okay. I will end the class. It's already time. Everyone understood? Yes, ma'am. Okay. Everyone take care. I'll end the